Bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque suisse, bienvenue au Capitole pour cette soirée spéciale et projection de Shameless que nous sommes vraiment très contents de vous présenter en avant-première. Je tiens d'ailleurs à remercier d'ores et déjà le distributeur du film, Presence Films, avec qui nous avons pu organiser cette soirée spéciale et aussi la sortie du film, puisqu'à partir de mercredi prochain sur les écrans du Capitole, donc les deux écrans, le film sera à l'affiche, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est très important. C'est difficile aujourd'hui pour les films d'exister sur les écrans, donc le moindre bouche-à-oreille est toujours très utile. The Shameless, c'est donc le 4e film de son réalisateur, Konstantin Bojanov. Il a été montré au Festival de Cannes l'année passée dans la section Un certain regard, où il a été fortement remarqué et même primé. J'y reviendrai. Konstantin Bojanov est un réalisateur bulgare qui, selon lui, est autodidacte. Il a étudié les beaux-arts entre Sofia et Londres avant d'obtenir un master en réalisation à l'école prestigieuse new-yorkaise de la NYU. Il a commencé à réaliser son premier film, enfin il a signé en 2005 son premier film, Invisible, un film documentaire dans lequel on suivait un groupe de jeunes bulgares accro à l'héroïne. Et c'est vrai que depuis les débuts de sa carrière, il s'est toujours intéressé de très près à ces personnages et à leur trajectoire, même littéralement parfois dans son deuxième film Ave, qui était à Cannes en 2011. On suivait 2 autostoppeuses à travers la Bulgarie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très récurrent dans son cinéma, comme vous le verrez ce soir. The Shameless est une coproduction internationale, donc avec 5 pays, dont la Suisse, qui est le pays majoritaire, mais aussi Taïwan, l'Inde, Bulgarie et la France. C'est la magie des coproductions internationales. Mais c'est aussi un film qui, du coup, a bénéficié de talents de multiples pays. Peut-être qu'on y reviendra après dans la discussion. C'est un film très important, un film très marquant pour les sujets qu'il empoigne et qui a été aussi extrêmement remarqué pour les prestations des 2 actrices principales, Anasuya Sengupta et Omara. D'ailleurs, Anasuya Sengupta a été même primée à Cannes du prix de la meilleure interprétation féminine de la section Un certain regard. Et vous verrez, c'est quelque chose qui est vraiment bluffant dans le film et qui vous laissera une impression indélébile. Nous avons ce soir la chance d'avoir avec nous le réalisateur du film, donc Konstantin Bojanov, ainsi que l'actrice, une des 2 actrices principales, Anasuya Sengupta, ainsi que la productrice, dont le nom, pardon, je suis désolé de m'échapper, Séverine Pisani, que j'invite à me rejoindre sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Welcome. Thank you. Do you want to say a few words before we start the film? Not much. I don't want to take up too much time. I'm very, very excited to be here. Thank you for having me. And I hope you have a good watch. And we'll be back after the film. Elle vous remercie d'être ici et très enthousiaste de vous écouter après pour le Q&A. I'm not it's on. Good evening. Thank you for being here. For me, this screening is very special because Switzerland was the first country to support the project and the majority producer of the film. So every screening in this country, to me, is extremely important. The film requires some context, but I would rather address it after the screening if you have questions, so we'll be back here for a Q&A. Enjoy the film. Donc Konstantin est ravi d'être ici car la Suisse est non seulement le pays de production majoritaire, mais en plus le premier pays qui s'est rattaché au projet. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Le film a besoin d'un contexte, mais il ne va pas vous en donner et puis vous pourrez en discuter à la suite de la projection lors du Q&A. Congratulations. Une première question pour ouvrir la discussion, histoire de laisser le temps un peu aussi aux spectateurs de retomber de leurs émotions. Le projet est né d'un documentaire initialement qui remonte à plus de 10 ans, tourné en Inde et qui s'est transformé en The Shameless. Est-ce que vous pourriez commenter un petit peu justement ce processus, cette transition? It was a long journey. In 2013 or 2012, actually around 2012, I was still living in New York. I went to my local bookstore where I used to kind of
hang out. And the book caught my attention. It was called 9 Lives by Willem Dalrymple. That comprises of 9 stories in contemporary India. The story sort of fascinated me because despite the differences, cultural differences, I was able to relate to the characters on a very personal level. So I optioned it with an idea to make a 4-part documentary cross-referencing characters that were so basically with a similar background that exhibited like similar like traits as in the book. Sorry. Pardon. Donc en 2012, Konstantin était à New York et il était dans une librairie où il a rencontré le livre 9 Lives de William Dalrymple, où il a tout de suite eu l'idée d'avoir un projet documentaire afin de suivre 4 histoires qui sont dans le livre. Donc il a acheté les droits pour en faire le film d'abord dans une idée de documentaire. Very quickly to wrap it up, after spending several months in India researching these stories, in 2014, in the winter of 2014, I began shooting the first story, which was the story of a 33-year-old Devadasi sex worker from northern Karnataka, a remarkable woman. And this is, during that initial shoot is when I got the idea and the desire to transition the film into fiction. There were 2 elements that pushed me in that direction. The first one was observing this sort of very tender relationship and very warm and tender relationship between Reshma, the principal character of the documentary, and her best friend, who was a sex worker at the same age. So in the way this kind of contrasted with the very rough sort of reality in which they lived. And the second element was that it actually will take too long to explain the tradition, of Devadasi tradition, which luckily has been outlawed. Karnataka was the last state to outlaw it in '87. The second element was that women from outside would come and work under the relative protection of these sort of insular communities that are run by women. And if there's one positive aspect, not that women are not capable of exploiting other women of the practice, is that because of the religious aspect, kind of men stay out of that business. But the women who come from outside, who are not dedicated, who are not part of the tradition, they're looked down upon as almost as an undercast. So with me, every story begins with what if? What if a woman in kind of dire circumstances arrived in a community like that, and she's on the run, and she falls in love with someone and is unable to kind of escape and faces the biggest moral dilemma she's ever faced. I'm sorry about the long... I know that I need to break it down when it's translated, but... Donc le projet après est devenu une fiction quand en 2014 il a commencé à initier ce projet documentaire, et puis il y a 2 choses qui lui ont rendu compte qu'il voulait en faire une fiction. La première, c'était la relation qu'il y avait 2 personnes, 2 travailleuses du sexe dans la caste Devadasi entre elles, et puis il voulait un peu mettre en avant cette relation que les deux ces 2 femmes avaient entre elles. Et l'autre, c'est qu'aussi le contexte est assez compliqué à expliquer, qu'il avait de la peine à tout expliquer dans un documentaire sur ces systèmes de caste Devadasi qui, en plus, des fois des personnes se retrouvent à travailler également là-dedans, mais étant donné qu'elles sont externes à cela, puis n'ont pas la même éducation finalement liée à cette pratique, si je puis dire, elles regardent un peu... Elles regardent au-dessus, elles ont un peu du mépris pour ces personnes-là. Et du coup, Konstantin avait pour idée de s'imaginer, et si une personne rejoint en fait ce système-là, mais n'a pas de mépris pour ces personnes-là, et puis travaille avec, disons, sans cette histoire de caste.
I know this was a long answer, but I tried to compress 14 years, sorry, into one relatively short answer. Une question par rapport au casting, donc je l'ai dit au préambule, mais c'est vrai que les deux actrices principales livrent une performance vraiment incroyable. Et j'avais envie de savoir en fait comment s'était passé le processus du casting. Est-ce que ça a été facile ou plutôt compliqué? Maybe I think we should split the answer between the two of us. Okay. On my end, at some point I was so disillusioned that I can never make this film as a live action film in India that I had this kind of crazy idea, not that crazy, but of making it as an animated film for adults. And then I have a couple of friends, one director, another one a producer. I shared that idea with them in India, and they said, we have a friend. You should look at her drawings, maybe you could develop the sort of characters together. So have a look at her drawings on Facebook. So you probably didn't know that, but I befriended you on Facebook so that I can see your drawings. So 2 years later, you can take it from there. Yeah, so, Maybe just... hi. Might just cut in and... You want to translate that, yeah. Sorry. Donc Konstantin commençait à être un peu désillusionné à pouvoir faire ce film comme une fiction, et il avait l'idée d'en faire un film d'animation. Et il en a parlé à des amis qui travaillent dans la production en Inde, qui lui ont dit « Ah, mais on a une amie, faut que tu regardes ses dessins, ils sont vraiment super ». Du coup, il a ajouté sur Facebook afin de regarder, espionner ses dessins, et la suite arrive. And yeah, so here's my part of the story that this in a way is kind of like my debut film as an actor. I have been working in films for many years, almost 15 years, but as a production designer, as a set designer, and I also illustrate and draw on the side, not in a very big way. And Konstantin and I, we met for the first time at the filming. We hadn't met before, but we were Facebook friends through these common filmmaker friends. And I didn't know he was looking at my art, but I recognized his name because he used to like a lot of the art that I kept posting. And in 2020, I think... Or maybe 90, it was before the pandemic. Yeah, before the pandemic. And he basically sent me a message on Facebook Messenger, potentially asking me to test for one of the leads of the film. And I was very suspicious. I was wondering why this is happening, because I hadn't been acting. And to go back a little bit, I always wanted to act, and I used to tell myself that, okay, it'll probably happen when it's meant to happen, but I didn't know it's going to happen 15 years later. And I tried many times to say no to him or take too much time in reading the script, and I said, you won't get money if you cast me, it's not going to work. But he convinced me to read the script, and once I read it, I kind of knew that I had to do it. Renuka's character, I just really wanted to embody this kind of a character, get an opportunity to play this woman and bring her to life. Something very quickly for that. Before I contacted Anasuya, I worked with a casting agency in Mumbai for 8 months, just casting the 2 leads, and I think I saw over 600 actresses for both roles, with not just with pictures, but with also with scenes. Some of them very well known, and now they're kind of friends, but. And I kept looking at pictures of Anasuya on Facebook, just like photos that she was posting of herself, and there was a certain charisma, I was seeing the character. I didn't know that she was in real life very different, but that's how it all came together. Donc Konstantin avait eu pendant 8 mois en Inde des personnes qui s'occupaient du casting. Il a suivi 600 personnes, soit sur des photos, soit des vraies rencontres. Mais à chaque fois, il pensait toujours à Anasuya, qui en fait travaillait depuis 15 ans dans le milieu du cinéma, plutôt du côté de la décoration, et faisait des photos de son côté.
Et les deux se sont rencontrés par leur ami commun. Puis en plus, Anasuya voyait souvent que Konstantin aimait les photos sur Facebook. Du coup, bon, je connais un peu. Et puis, il lui a proposé un casting. Puis elle était assez méfiante. Premièrement, parce qu'elle se demandait pourquoi elle savait qu'elle n'avait pas. Elle lui disait qu'il n'aurait pas des financements. C'est pas une tête connue, tout ça. Donc, elle a accepté. Puis elle s'était toujours dit qu'elle voulait être comédienne, mais que cette carrière viendra quand il faudra. Et puis, il s'avère que c'était pour ce film. Elle avait lu le scénario et puis elle a d'abord été réticente, mais une fois qu'elle a lu le scénario, elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser cette opportunité. Une dernière question, après promis, je vous passe la parole. Comment s'est passée la collaboration avec Omara, évidemment l'autre actrice aussi, avec laquelle vous avez une très belle alchimie? Peut-être si vous pouvez commenter un petit peu ce travail en amont ou sur le set. The first time I met Omara was when I'd already auditioned. I think she'd auditioned separately, and you wanted to see us together. And I auditioned with her and another actress. And I remember writing to you afterwards saying there's really something about her. And I think the difference in Renuka and Devika is we were able to work together and bring that out. There's no one else that could have been Devika for Renuka, and I think it works because of the both of us. It's a story about love, it's a story about hope, and the three of us actually were able to work together very closely to bring that to life. Yeah. Donc les deux avaient auditionné séparément, se sont rencontrés lors d'un casting. Anasuya avait rencontré Omara et une autre personne. Et tout de suite, après le casting Omara, elle avait écrit à Konstantin pour dire « Je sens qu'il y a vraiment quelque chose avec elle ». Puis elle avait tout le long senti que les deux pouvaient chacune incarner leur personnage à l'écran et puis vraiment créer cette alchimie entre leurs différentes énergies, disons. Et puis les trois ont vraiment senti qu'ils pouvaient créer quelque chose, une bonne dynamique ensemble. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Il y a des micros qui tournent, donc n'hésitez pas. Ah, je vois une main levée au milieu. Je peux parler en anglais avec ce que je peux, ou bien ça dérange? Oui. Hi, I'm Simran. My name is from India because my father is Indian, so I'm half Indian. And I was really touched by what we've seen tonight. And sometimes I'm really sad because I'm not that linked to this country because I've never lived with my father. And when I see something like this, I'm maybe lucky to be here and not to be one of those women who has to live that things. Well, I think you come from India. How was it for you to play kind of this role and something that's so strong, and how is it for you or your family or your entourage to see you play something like this, because we know that in India this is not something really always well seen, or it depends. I know my father will be really shocked even if I'm born in Switzerland, so I was asking this for you, and how do you take this role and goes in it and so on? Well, for me personally, honestly, it was quite an honor to play a character like this, because I've said this many times and I'll say it again, these are real stories, they're real women. It could be in India, it could be elsewhere, perhaps not in the exact same manner, but we know that there's a lot of oppression in different forms that women face all over the world, perhaps even in this country in a subtle way. And so I saw it as a matter of, I felt very lucky to be able to get into the skin of such a woman. And when I read the script, when Konstantin first sent me the script, through all her anger, all her rough and tough exterior, when I read about her, I could see there was a softness in her and a tenderness in her, and that's what I wanted to commit myself to show or express. And as for my
family and friends. I think after I got the award at Cannes, no one had anything bad to say. Everyone was super happy. Fine. Thank you, and thank you to be a part of the voices that bring these stories out. Thank you, and that's thank you really for important. watching. Donc la question concernait comment c'était pour Anasuya de jouer ce rôle en tant que femme indienne. Puis elle a dit qu'elle se sentait honorée en fait de pouvoir incarner ces récits de femmes, des femmes qui subissent un peu ces combats partout dans le monde, et que c'était vraiment un honneur pour elle de pouvoir montrer ça, incarner ça, disons, à l'écran. Et puis quand elle a lu le scénario, puis elle voyait toute la rudeur et puis la hargne que cette personne avait, elle voyait toujours sa douceur aussi. Donc elle avait envie de mettre en avant ces deux aspects-là qu'elle lisait vraiment dans le scénario. Actually, if I may quickly, there's a very special person in the audience tonight that surprised us both, that was part of this film, who is an artist in his own right, and one of the most incredible first camera assistants that you can ever encounter. Leo, thank you. The reason why you were able to see this picture and it's in focus is because of him. So thanks, Leo. An incredible sense of humor, so it's good to have someone like him as a director next to you. Donc on applaudit un des meilleurs premiers assistants caméra dans la salle qui a travaillé sur le film, parce que la personne dans la salle a remercié toutes les personnes qui ont travaillé sur le film et il est là. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions parmi vous? Alors, moi je vais parler en français pour la question. Enfin, pour les questions, j'en ai deux en fait. Donc, merci pour le film déjà. La première, c'est comment la musique rap est perçue en Inde quand je pense aux musiques Bollywood. Et puis, malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, mais j'ai vu que vous aviez une assez grande équipe dans la sécurité. Donc, je me suis demandé si c'était un film à risque, entre guillemets, pour les actrices surtout, ou peut-être lié aux zones où vous avez tourné, où c'était un peu plus dangereux. Enfin, comment ça s'est passé au niveau de la sécurité, en fait? Thank you for the very interesting question. Rap music is pretty big in India in a very underground way still, because I think it's comes, as is rap music all over the world, it is born out of a lot of marginalized communities that live amongst a lot of struggle, and they have a lot of authentic, truthful things to say. It's very honest. It's still a very young, nascent industry, I would say, in India, but it's growing pretty fast, and just great to have been able to use it in our film the way we did. And Omara wrote her own rap in the film as well. She wrote it herself, and that's what she raps as well. And I think Konstantin can take the second part. Donc la première question concernait la musique rap en Inde, comment elle était vue, et puis du coup la musique rap est assez populaire, surtout dans la culture underground en Inde, parce que comme partout, disons que c'est une musique qui vient de personnes qui luttent, et puis qui est très honnête comme musique, donc c'est grandissant, mais c'est toujours assez jeune, et puis Omara en fait écrit elle-même les raps qu'elle rappe dans le film. I wanted the character of Devika to have an aspiration that is kind of not acceptable within the community. Actually, the Devadasis, they traditionally perform music and sing at rituals, but it's a very different music. So I wanted to give her basically a different aspiration. Initially, it was dance. But Omara, who is trained as a classical dancer, is such a good dancer that it kind of didn't work. I mean, she sent me videos, so I said, okay, how about singing? Because singing was on the edge, and it worked perfect for what I was intending to do. Donc en fait, les Devadasi font aussi beaucoup de musique, du coup ils voulaient mettre ça en avant, puis en fait Omara danse et puis entraînée comme danseuse, et puis du coup ça faisait trop étrange et puis trop parfait, disons, ils voulaient qu'elle puisse faire du rap.
The second question, we didn't shoot the film in India because we couldn't obtain the necessary permissions. We couldn't clear the script through the Ministry of Exterior and get the necessary permissions to shoot there. And also, it was on the budget that we shot it after the pandemic was too expensive. So we shot the film. In Nepal. The film takes place in a fictional city in northern India. It's a work of fiction. I always aim to have every single element a few degrees removed from the reality. It would be perhaps too long to explain why. It was a clear intention. So we didn't shoot in India, and we didn't need any protection in India. We shot one day, which was a shit show, but that was because of production. Like, it was a shit show for like. Donc le film a été tourné en fait au Népal parce qu'ils n'ont pas eu d'autorisation pour le tourner en Inde, et puis en plus après la pandémie, les budgets ont un peu explosé, du coup ça a été fait au Népal. Ils n'avaient pas forcément besoin de plus de protection que ça, et puis vu que c'est une œuvre de fiction, la ville on ne sait jamais laquelle c'est, ça se déroule techniquement dans une ville fictionnelle au nord de l'Inde, mais tout est éloigné de la réalité. Il y a quand même eu un jour de tournage en Inde qui était un joyeux bordel, disons. Everything that you see on the screen is basically a set. It was created for the film, including we built the house of Devika completely in a slum. So this is not like Kathmandu doesn't look like that. It's a very drab gray city. We built these like set. We worked with an incredible production and costume designer, Parul Sun, who's Indian, based in Paris now. So thanks to her and of course the DOP is how the film looks. Et en fait, tout le film est tourné dans des décors. En fait, les maisons ont été construites puis, par une personne d'origine indienne qui travaille maintenant à Paris. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Là-bas au bout. Tout d'abord, merci pour votre film. J'ai été vraiment marqué parce que ça marque l'époque aussi. Vous parlez aussi, il me semble, du nationalisme indien. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui sort. Et puis la violence de notre époque actuellement avec les... On n'est pas rendu, comme je me disais dans le film. C'est assez dur, j'ai trouvé, assez terrible. Okay, the difficult question. Yeah. Was the question, does the film talk about Indian nationalism? Okay, I think it's not just India, but of course we'll stick to India because the film is an Indian story. But I do think we're living in a time where the world over, patriotism is kind of tending more towards nationalism, and the arts and culture are at a risk to suffer because directly freedom of expression is at high risk everywhere. And I keep saying this, it's probably in a country like India, it's very obvious, but I think it exists almost everywhere now. And I think it's a big onus lies on artists and filmmakers like Konstantin. I think it's part of our job to tell stories that people, want to stop us from telling. And I think those are very, very important stories to tell. I don't know if this entirely answers your question, but this is what I have. Donc, que globalement, en fait, il y a un tournant pour le nationalisme un peu partout dans le monde, et puis les arts et la culture sont de plus en plus attaqués et mis en péril à cause de ça. Et c'est aux personnes qui travaillent dans ces milieux-là de raconter des histoires qu'on essayerait d'empêcher de raconter. Disons. I'm not a political filmmaker, which
perhaps sounds a little odd after seeing this film, at least not overtly. I have strong political opinions in my personal life. Here, the decision to draw such kind of strong parallels between the ruling BJP party and the fictional party in the film was very deliberate. Something very curious that I learned just before the screening. You probably, most of you know that saffron is a symbolic color for Hinduism, and it's being also hijacked by the BJP, by this like right-wing nationalist party. But our lovely Indian co-producer and distributor, I just learned that has actually changed all the saffron to pink. I can't wait to see it, and even the name of the party, which is Ram Sena, the warriors of Lord Sena, is being changed to something else. Donc Konstantin n'est pas un réalisateur politique, malgré tout les liens, enfin selon lui, mais malgré tout les liens entre le parti fictif qu'il y a dans le film et le BJP, c'était des liens assez évidents à tirer, et il a appris que la couleur du safran qui allait à l'hindouisme dans le... No, apparently the version in India that they're preparing it's pink. Like Qu'en fait, toute la couleur du safran qui apparaît dans le film, pour la sortie en Inde, sera changée pour le rose, afin d'enlever les liens entre la couleur et puis l'hindouisme. Something very, very quickly, because what Anasuya was saying, I'm a dual national. I have a US citizenship and a European, I'm Bulgarian citizenship. And I was trying to think about, if under the current regime in the States, you have you have a film that sort of so directly draws parallels between what's. I think it's not gonna. Yeah, they're probably going to revoke my U.S. citizenship or send me to Guantanamo. I don't know. It's anything. I wouldn't put anything by them. Konstantin s'interroge aussi, étant donné qu'il a les nationalités états-uniennes et bulgares, s'il faisait un film aux États-Unis avec une attaque aussi frontale sur le parti au pouvoir, si on lui enlèverait sa nationalité ou s'il finirait à Guantanamo. Est-ce qu'il y aura encore une question parmi vous? Hi again. We are both in a theater school to become comedian, and I was really curious about how do you go into that really deep scene when you're with your colleague Omara, and also when you're alone, when you need to get all these emotions to kill people and those really intense scenes. How does it work, and how do you maybe lead them to go where you want? How do you collaborate, and how does it work to make that that's amazing things that we've seen? Maybe I can start it on my end, just to understand how incredible they were. The interiors and exteriors were shot miles apart from, so you're basically seeing fake facades, and you're seeing the exteriors and where most of the interior action were separated by weeks. So for them to basically enter or exit a space and match that emotional state and the intensity was just incredible. I mean, they're both extremely talented. Actually, John Ford's, paraphrasing, 80% of directing is casting, and I tend to kind of trust my instincts and my
gut reaction. I mean, I always try to find balance between structure and also instinct, and this is kind of how I also direct. My approach to every actor is very different. Yeah, and you don't understand what, because you don't speak Hindi, so that's quite hard. Oh well, with the Indian actors, there wasn't an issue because I was directing them in English, and that's their second language for all. But with the Nepali actors that we needed to cast because of budgetary reasons, some of them didn't speak English, and also Hindi was limited, and that was difficult. Donc la question était plutôt pour Anasuya sur comment c'était, la personne dans la salle qui a posé la question est comédienne en fait, elle se demandait comment elle a pu incarner ce rôle. Et puis Konstantin disait que ce qui était encore plus saisissant pour lui, c'est que en fait les intérieurs et les extérieurs ont été tournés dans des décors complètement différents et du coup tournés dans des semaines vraiment complètement différentes dans le temps. Ce qui faisait que c'était assez impressionnant de les voir pouvoir avoir la même énergie, disons, dans des moments très différents dans le temps. Et puis il a toujours l'idée de faire à la fois confiance à son instinct et aux instincts, en l'occurrence des comédiennes, et en ayant toujours une sorte de structure pour avoir ça. Et puis après, l'autre question concernait le fait que Konstantin ne parle pas hindi, mais en fait, il les dirigeait en anglais, donc ça, ce n'était pas un problème, sauf pour certaines personnes, certaines comédiennes qui venaient du Népal, qui parlaient ni vraiment bien anglais, ni vraiment bien hindi, où là, c'était plus compliqué. Hello again. For me, and as I said earlier, I hadn't really been acting I have a lot of experience working in films, but in a different capacity. And I think I was just honestly so happy and excited to be doing what I then discovered is something I truly love. And I tried to approach it. I tried to be the actor, the kind of acting that I like watching, which is be very instinct-based, be very truth-based, and I tried to become the character as much as is possible. Of course, I couldn't actually, be snorting heroin or killing people in real life, but I tried to really, firstly, I think, never judge her. I developed a sense of protectiveness toward Renuka's character. I wanted to stand up for her, I wanted to tell her story. That was one part of it. I worked very, very hard because it was a chance thing. I mean, I'm not a trained actor. I had an idea of the kind of things and the kind of preparation that could work. So within whatever time I had, I tried to do it all. Thinking that at least some of it should work. And I think in the heart of it, I just loved it so much. I had such a good time, even going to the darkest corners of my life, my soul, my past. At the end of the day, even that darkness was enjoyable to me. You're in drama school, you know what I mean. Yeah. Donc Anasuya n'est pas comédienne de formation, du coup elle était très enthousiaste à avoir cette opportunité-là, et puis elle s'est dit qu'elle allait essayer d'incarner la personne de la même manière comme elle aime voir des comédiennes à l'écran, donc vraiment être liée à l'instinct, la réalité. Elle a essayé de s'approcher le plus possible de la réalité de la personne comme elle pouvait. Évidemment, elle n'a tué personne ou pas pris de l'héroïne non plus pendant le tournage, mais elle a essayé vraiment d'être complètement pour la personne qu'elle incarnait, de la défendre, et puis vraiment essayer de pouvoir d'être vraiment pour elle, et puis de l'incarner le plus possible, et puis elle essayait de toujours être le plus instinctif afin de mettre ça en avant, et puis même quand elle devait aller aux moments les plus sombres, disons, de son être, afin d'incarner le personnage, elle était tellement heureuse d'une certaine manière de pouvoir donner vie à ce personnage qu'elle adorait tout le processus. Normally, I like to start with sort of the easy scenes in a film, so that the actors can kind of warm up. But in this case, one of the million things that went wrong during the production was that the camera was delayed with a week. So we had to shift the schedule. And the very first
on the very first day, we shot one of the most emotionally intense scenes in the entire film. It's scene 106, I remember. We I started don't know with about that. the number, but it's the scene where Renuka has moved into this brothel after she has an infection, and Devika goes to visit her, and they are alone there. At that point, actually, we shot in a real brothel, and I still regretted it. I think we inadvertently caused the women that were working there sort of illegally to be kicked out by the landlord. I feel bad about it. But I knew at that very moment that I could kind of gauge more properly the capacity that both actors had, and I kind of felt confident that this was going to happen, and it did. Donc d'habitude, Konstantin aime bien commencer les tournages avec des scènes plus faciles, disons, mais là malheureusement la caméra était retardée d'une semaine, du coup tout a dû être décalé, disons. Donc ils ont commencé avec la scène où Renuka a une infection et se fait visiter par des docteurs, et puis ça a été tourné dans une vraie maison close où malheureusement It was a brothel that kind of spotted during the location scouting, and there were women working out of there, but kind of not telling the landlord. And all of a sudden, after we asked if we could shoot there, these women lost the place from which they were working, which we inadvertently caused that, and I feel bad about it. En fait, malheureusement, des personnes travaillaient dans cette maison close sans dire aux propriétaires, et puis ont dû malheureusement être chassés, disons, de ce lieu. Mais c'était pas fait exprès, puis regrette beaucoup ça. Je peux poser une dernière question? Yes. I have a last question, then I shut up. In the movie, there is a lot of scenes which are metaphoric. Metaphoric, yeah. I mean, there is images that are not always. What do you want to say with that? And there is a lot of the theme of the fire, and she's always with the matches. And I was thinking, was it a metaphor for drugs, or was it just? What do you want to? No, say with it's very simple. One element is part of her character. This is a way of sort of escaping the reality from, and her life is kind of a life of like small escapes from the reality, and delaying what inevitably is going to happen to her. Similar to the dancing versus rap, I opted, initially I was thinking that she cuts herself, as I know people in my life that did that, and I know that it is a way of basically shifting, like it's a way of dealing with pain. The second element is more was for the purposes of driving the sort of the action and drama forward by giving the Devika the ability to see fragments of the future without actually being able to prevent what is going to happen in the future. So it's not metaphoric. I'm not similarly to I'm not a realist. What am I like? I'm not a realist filmmaker, and I'm not a filmmaker who uses many metaphors. Although now I'm working on something that I think there's elements of philosophy within a psychological thriller / horror genre. But there's no metaphors here. Donc il n'y a pas plus la question concernant les métaphores dans le film, il n'y en a pas pour Konstantin plus que ça. La première avec le feu, d'abord, pour lui c'est des formes d'échappatoire en fait pour la protagoniste, pour elle. Et puis il avait pensé à aussi peut-être mettre en image plutôt la scarification, vu qu'il sait que c'est aussi une manière pour certaines personnes de faire face à la douleur. Et concernant ces sortes d'images qu'elle voit, c'est des moyens pour elle
de s'imaginer un futur qui en fait n'est pas là. Et puis Konstantin n'est pas un réalisateur genre réaliste ni qui utilise beaucoup de métaphores, mais il est en train de travailler sur un thriller horrifique en ce moment. J'avais encore une question en fait. Est-ce que le film a été montré en Inde? Est-ce qu'il a trouvé un distributeur? Many times, actually, we've not managed to release yet. It's being worked on, but it's screened several times since after Cannes, across different cities, different festivals. Always been very well received. Unfortunately, Konstantin has not ever physically been present for the screenings, so the common question always is, how did a gentleman from Bulgaria even make this film? It's been very well received. A lot of the things that we were concerned, whether it's going to be a problem for release, the audience seems to like exactly those things. So there's something there. There is support for stories to be told, these kind of stories to be told. Yeah, and I hope it's a successful release at some point. Donc tout le monde travaille ardemment afin que le film puisse sortir dans les salles en Inde. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il y a eu des projections dans des festivals dans plusieurs villes où il a toujours été assez bien reçu, la thématique est bien reçue. Et puis en plus, à chaque fois, malheureusement, Konstantin n'a jamais pu participer à ces projections. Donc la question revenait toujours de comment est-ce qu'un Bulgare a pu faire un film aussi indien. Je crois qu'on a le temps pour une toute dernière question avant qu'on termine cette discussion. Est-ce que quelqu'un aurait envie de se prêter l'exercice? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à remercier, à applaudir une fois de plus Anasuya et Konstantin pour leur travail. In Cannes, we cried together. First, we were laughing because they hadn't seen the film, and then at the end, we cried together with Umar as well. Merci à Blaise pour la traduction.